Diabetes mellitus. It is a metabolic disorder which is characterized by an increase in fasting blood glucose level, which is due to an insufficient or inefficient insulin. So, two conditions: insufficient or inefficient. Insufficient means, as the term indicates, the synthesis and release of insulin from the beta cells of pancreas is not adequate. It is not adequate or sufficient to bring down the increased blood glucose level to the normal range. Or sometimes it is inefficient, even though adequate amount of insulin is synthesized or released, it is unable to get into the target cells. In that condition also, blood glucose level will be elevated. That is simply called hyperglycemia. Whenever we talk about diabetes, it is only diabetes mellitus and not diabetes insipidus. You might have studied diabetes insipidus. It is another disorder which is characterized by large volumes of urine excretion due to anti-diuretic hormone deficiency. So you should not be confused with these terms, diabetes mellitus and diabetes insipidus. When we simply say diabetes, it is only diabetes mellitus. Actually, it is the third leading cause of death after heart attacks and other heart diseases, followed by cancer. It affects almost 6 to 8% of our general population. But I think in our area, or when we look around, it is much more in percentage. നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും വീടുകളിൽ കൂടി നോക്കിയാൽ തന്നെ 2 പേര് 3 പേരെല്ലാം ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടാവും. സോ ദറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇസ് സ്റ്റിൽ ഹയർ, ഐ തിങ്ക്. The complications of diabetes affect eyes, kidney, and the nervous system, causing blindness, renal failure, amputation of limbs, heart attacks, and even stroke. So, based on insufficient the insulin or inefficient insulin, it is divided into two types. First one, it is type 1. It is called type 1 diabetes mellitus. It is also called insulin dependent diabetes mellitus. It is also called juvenile onset diabetes, but this term is less commonly used. അത്ര അധികം നമ്മൾ പ്രചാരത്തിലില്ല. കൂടുതലും നമ്മൾ ടൈപ്പ് 1 എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ IDDM, ഇൻസുലിൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് എന്ന് പറയും. It is very less common, and almost 10% of the diabetic patients are suffering from type 1. The other 90%, they are suffering from non-insulin dependent diabetes mellitus or type 2 diabetes mellitus. Type 1, it is actually due to insufficient insulin. Insulin is not adequately produced. It may be due to an autoimmune disease where the beta cells of pancreas are distracted. That can be due to genetic reasons. പാരമ്പര്യമായിട്ട് ചില ആൾക്കാരിൽ ബീറ്റാ സെൽസിൻ്റെ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുന്നു. ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസീസ്. എന്താണ് ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ബോഡി സാധാരണ ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് കാണിക്കുന്നത് ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കിൾസിലേക്കാണ്. പക്ഷേ നമ്മളുടെ തന്നെ ബോഡിയിലെ ബീറ്റാ സെൽസിനെ ഒരു ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കിളാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കാണിക്കുകയും ആ ബീറ്റാ സെൽസിനെ നമ്മുടെ ബോഡി തന്നെ ഡിസ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ബീറ്റാ സെൽസ്. ഇപ്പോൾ ബീറ്റാ സെൽസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഇൻസുലിൻ ആവശ്യത്തിന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ ഇൻസുലിൻ ആവശ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് മെറ്റബോളിസം, ലിപ്പിഡ് മെറ്റബോളിസം, പ്രോട്ടീൻ മെറ്റബോളിസം എല്ലാം താറുമാറാകും.
So this is type 1 diabetes. The second type, it is due to insulin resistance by the target cells. It is characterized by hyperinsulinemia. What is that? Hyperinsulin. Since insulin is not utilized, the concentration of insulin in blood will be high. It is not absorbed to the targets. So in first case, insulin level is very less in the blood because it is not adequately released or synthesized. But in this case, it is adequately synthesized but not absorbed. So in blood, the concentration of insulin will be high. If that condition continuously persists, ഒത്തിരി കാലത്തേക്ക് ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ബീറ്റ സെൽസ് കൂടുതൽ ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടാവും. എപ്പോഴും ബീറ്റ സെൽസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴാണ്? നമ്മളുടെ ഒരു ഹെൽത്തി പേഴ്സൺ എടുക്കുക, ഇൻസുലിൻ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്, ദാറ്റ് ഇൻസുലിൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് അപ്പ്. Body will detect it, beta cells will detect it, it will produce more and more of insulin. So here the condition is hyperinsulinemia. The blood itself is containing more insulin and the beta cells will not produce insulin sufficiently in the later stages. So it can be accompanied with decline in beta cell function, leads to type 2 diabetes mellitus. So it is decline in beta cell function, not the beta cells. Here it is the beta cell destruction. You should differentiate that. We will see some features of diabetes mellitus. In type 1, it is characterized by polyuria, polydipsia, polyphagia. Polyuria means frequent micturition. എപ്പോഴും യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി. പോളിഡിപ്സി ആൻഡ് പോളിഫാഗിയ, തേഴ്സ്റ്റ് കൂടുക, ദാഹം കൂടുക, ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വിശപ്പ് കൂടുക. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം യൂറിൻ ഔട്ട്പുട്ട് കൂടുന്നു, തേഴ്സ്റ്റ് കൂടുന്നു, ഹങ്കർ കൂടുന്നു. ഇതെല്ലാം ടൈപ്പ് 1 പ്രൈമറി ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സായിട്ട് കണക്കാക്കാം. ടൈപ്പ് 2 എന്ന് പറയുന്നത് എസിംപ്റ്റമാറ്റിക് ആയിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ഈ സിംറ്റംസ് ഒന്നും കാണില്ല, പക്ഷേ ചില സമയത്ത് ഈ പറയുന്ന പോളിയൂറിയ, പോളിഫാഗിയ ആൻഡ് പോളിഡിപ്സിയ ചില സമയത്ത് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യും ചില രോഗികൾ. ഈ രണ്ടിൻ്റെയും ടോട്ടൽ ഫീച്ചേഴ്സിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. വൺ ഈസ് അബ്നോർമൽ മെറ്റബോളിസം. നമ്മുടെ ഡെയിലി ഉള്ള മെറ്റബോളിസത്തിനെ അതെങ്ങനെ ഓൾട്ടർ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നു. രണ്ടാമത്തത് ലോങ് ടേം കോംപ്ലിക്കേഷൻ. കുറേ കാലത്തേക്ക് ഇൻസുലിൻ്റെ ഈ ഫങ്ഷനിങ് പ്രോപ്പർ അല്ല എങ്കിൽ കുറേ കാലം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് വരാവുന്ന രോഗങ്ങളെ പറ്റിയാണിത്. അത് വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കുന്നു, മാക്രോവസ്കുലാർ ആൻഡ് മൈക്രോവസ്കുലാർ. ഇതിനകത്ത് മാക്രോവസ്കുലാർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രോക്ക് ആൻഡ് കാർഡിയോവസ്കുലാർ ഡിസീസസ്, വലിയ ബ്ലഡ് വെസൽസിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രോഗങ്ങളാണിത്. മാക്രോവസ്കുലാർ, വലിയ ബ്ലഡ് വെസൽസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങൾ. ഇനി മൈക്രോവസ്കുലാർ, ഏറ്റവും ചെറിയ ടൈനി ബ്ലഡ് വെസൽസ്, അവിടെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ്. റെറ്റിനോപ്പതി, കാഴ്ചയില്ലായ്മ ഉണ്ടാവും, ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ഉണ്ടാവും. നെഫ്രോപ്പതി, റീനൽ ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാവാം. ന്യൂറോപ്പതി, സെൻസേഷൻസ് നഷ്ടപ്പെടാം. പ്രത്യേകിച്ച് കാലിൻ്റെ ലിംസിൻ്റെ ടിപ്പിലൊക്കെ സെൻസേഷൻസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു വരാം. ന്യൂറോപ്പതി മൂലം ആംപ്യൂട്ടേഷൻ ചിലപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും, ചില ഭാഗങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റേണ്ടി വരും. അങ്ങനെയുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ്. സോ ഓൾ ദീസ് ആർ മൈക്രോവസ്കുലാർ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ്. മാക്രോവസ്കുലാർ ആണെങ്കിൽ സ്ട്രോക്ക് ആൻഡ് കാർഡിയാക് ഡിസീസസ്. മെറ്റബോളിസത്തിനകത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ
it will affect protein metabolism, it will affect carbohydrate metabolism, and it will also affect lipid metabolism. Since the protein synthesis is stimulated by insulin, protein synthesis occurs from amino acid. The building blocks of protein synthesis, they are amino acids. Building blocks of protein is amino acids. അപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് നടക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? അമിനോ ആസിഡ്സിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ബ്ലഡിൽ കൂടും. ഈ അമിനോ ആസിഡ്സ് കൂടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഗ്ലൂക്കോജനിക് ആയിട്ടുള്ള അമിനോ ആസിഡ്സ് ദേ വിൽ ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ഗ്ലൂക്കോനിയോജനസിസ് ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് മോർ ആൻഡ് മോർ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ്. സോ ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് നടക്കും. ഇൻസുലിൻ ഇല്ല എങ്കിൽ ഡയബറ്റിക്സിനകത്ത് ഇൻസുലിൻ കുറവായതുകൊണ്ട് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കില്ല. അത് കാരണം എന്ത് സംഭവിക്കും? അമിനോ ആസിഡ്സിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടും. കൂടുതലായിട്ടുള്ള അമിനോ ആസിഡ്സിനകത്ത് ഗ്ലൂക്കോജനിക് അമിനോ ആസിഡ്സ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ത്രൂ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോനിയോജനസിസ്. Now, glycogenolysis will increase in absence of insulin. ഗ്ലൈക്കോജൻ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ കൂടുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നു. Glucose uptake will decrease by the tissue with insulin sensitive GLUT. GLUT എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്ലൂക്കോസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടറാണ്. ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഇസ് കുറച്ചുകൂടി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ GLUT4 ആണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രൊമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എഫക്റ്റ് കാണിക്കുന്നത്, GLUT4. അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അപ്ടേക്ക് കുറയുന്നു. ദാറ്റ് വിൽ ഓൾസോ ഇൻക്രീസ് ദി കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻ ബ്ലഡ്. ദാറ്റ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് കോൾഡ് hyperglycemia. All these factors, that is breaking down of proteins, gluconeogenesis, glycogenolysis, and also decrease in uptake of glucose will result in hyperglycemia. Also, it affects the lipid metabolism. Lipolysis increases. That means breaking down of lipids will increase. Lipids break down ചെയ്ത് ഫാറ്റ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് കൂടുതലായിട്ടുണ്ടാവും. ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് വീണ്ടും ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യും. ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അസറ്റൈൽ കോയ എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂൾ വളരെ കൂടുതലായിട്ടുണ്ടാവും. അസറ്റൈൽ കോയയുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ വളരെ കൂടിക്കഴിയുമ്പോൾ ബോഡി വിൽ ട്രൈ ടു reduce the acetyl CoA concentration by turning it into ketone bodies. Ketone bodies എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is composed of three molecules. It comprises of three molecules: beta hydroxybutyrate, acetone and acetoacetate. ഈ മൂന്ന് മോളിക്യൂൾസും കൂടെ കൂടുന്നതാണ് കീറ്റോൺ ബോഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. So body tries to reduce the excess of acetyl CoA by converting them into ketone bodies. These ketone bodies are soluble in water. Water soluble ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്ലഡിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എക്സസ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും യൂറിനിലൂടെ എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. So in absence of insulin, lipolysis will increase. That will result in increased synthesis of ketone bodies. Increased level of ketone bodies in blood is called ketonemia. When the blood level is increased, it will be excreted through urine. That condition is called ketonuria. And ketonemia and ketonuria combinedly called ketosis. So in absence of insulin, a condition called ketosis will prevail. Since these ketone bodies are acidic in nature, acetone ഒഴികെയുള്ള ബാക്കി രണ്ടും, ബീറ്റ ഹൈഡ്രോക്സി ബ്യൂട്രിക് ആസിഡ് ആൻഡ് അസറ്റോഅസറ്റിക് ആസിഡ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതിൻ്റെ അയോണിക് ഫോമാണ് പറഞ്ഞത്, ബീറ്റ ഹൈഡ്രോക്സി ബ്യൂട്ടിറേറ്റ് ആൻഡ് അസറ്റേറ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും അസിഡിക് മോളിക്യൂൾസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് വിൽ ഇമ്പാർട്ട് അസിഡിറ്റി ടു ബ്ലഡ്.
അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുക? ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് കീറ്റോ ആസിഡോസിസ്. ബ്ലഡ് ആസിഡിക് ആവുക, ബ്ലഡിൻ്റെ pH കുറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസിഡോസിസ് എന്നാണ് നമ്മളെ കണ്ടീഷനെ വിളിക്കുക. ഡിക്രീസ്ഡ് pH of blood is called acidosis. It is due to presence of ketone bodies, so it is called ketoacidosis, which is an acute complication associated with type 1. ടൈപ്പ് 2-ൽ കീറ്റോആസിഡോസിസ് ഇത്രയും ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ട് വരാറില്ല. So these are the factors which will result in hyperglycemia. The impact of insulin in protein synthesis, carbohydrate metabolism, and lipid synthesis will result in hyperglycemia as well as ketoacidosis. The ketoacidosis episodes are more prevailing in type 1. It is less in type 2 or moderate in type 2. In case of type 2, the acute complication is called hyperosmolar coma. Hyperosmolar coma എന്ന് പറഞ്ഞാൽ molality of blood will increase, resulting in coma. So acute complication type 1-ലും type 2-ലും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. Here it is ketoacidosis type 1-ൽ, type 2-ൽ it is hyperosmolar coma. Treatment. ടൈപ്പ് 1 ഡയബറ്റീസ് പേഷ്യൻസിനെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞത്? അവരുടെ ബോഡിയിൽ സഫീഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ഇൻസുലിൻ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻസുലിൻ എക്സ്റ്റേണലി കൊടുക്കും, ഇഞ്ചക്ഷനായിട്ട് കൊടുക്കും. സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് ഇഞ്ചക്ഷനായിട്ടാണ് ഇൻസുലിൻ എടുക്കുക. So it will be able to control hyperglycemia as well as ketoacidosis, which is a dangerous episode found in type 1. In type 2, most of the type 2 cases will be treated with exercise, proper diet, and reduction in body weight. And still, if the glucose level is not coming down, the patient may be administered with oral hypoglycemic drugs like metformin or glipizide, etc. ഇപ്പോൾ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഹൈപ്പർഗ്ലൈസീമിയ ഇല്ല എങ്കിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. കറക്റ്റായിട്ടുള്ള എക്സസൈസ്, കഠിനാധ്വാനവും അതുപോലെ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കുക, സ്ട്രെസ്സ് കുറയ്ക്കുക, പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഡയറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക. ഈ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ടൈപ്പ് 2-വിനകത്ത് വലിയ റേഞ്ചിലേക്ക് പോകുന്നില്ലാത്ത ടൈപ്പ് 2 എല്ലാം റെഡ്യൂസ് ആവും. എന്നിട്ടും ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ കുറയുന്നില്ല എങ്കിൽ ഓറൽ ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിക് ഡ്രഗ്സ് കഴിക്കേണ്ടി വരും. പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻസുലിൻ ബ്ലഡിൽ കൂടി നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ബീറ്റാ സെൽസ് ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് മെക്കാനിസം വഴി വീണ്ടും സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻസുലിൻ കൂടുതലായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാത്ത ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാവും. ആ കണ്ടീഷനിൽ വരുവാണെങ്കിൽ ടൈപ്പ് 2 മേ ഗെറ്റ് സപ്പോർട്ടഡ് വിത്ത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ഇൻസുലിൻ. ടൈപ്പ് 1-ൽ മസ്റ്റായിട്ട് ഇൻസുലിൻ നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണലി അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. ടൈപ്പ് 2-വിനകത്ത് കാലക്രമേണ ഇൻസുലിൻ്റെ അഭാവം വന്നാൽ, ഇൻസുലിൻ ആവശ്യത്തിന് ഇല്ലാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസുലിൻ എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. So this is a small discussion about regulation of blood glucose level and diabetes mellitus. Diabetes mellitus നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ മെഡിസിനിലെ ഒരു പ്രത്യേക ബ്രാഞ്ച് തന്നെയാണ് ഡയബറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡയബറ്റിക് ക്ലിനിക്കുകൾ വരെയുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്രയും വളരെ വാസ്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, റിസർച്ച് നടക്കുന്നതായിട്ടുള്ളൊരു വിങ്ങാണ്. നമ്മളതിൻ്റെ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് മാത്രമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ പേഷ്യൻറ്റ് ഹിയറിംഗ്.